Ang cyclocomputer is a computer machine na ginagamit sa bisikleta para i-compute yung distance na na-bike nyo na, average speed, maximum distance, minimum speed sa isang ride. So pwede ring i-accumulate to for a month or a year or yung buong odometer ng bicycle nyo. So napaka-importante niya kasi mare-rate mo yung distance na na-cover mo for the day. Let's say gusto mo 10 kilometers ka lang every day. So kahit na paikot-ikot ka lang sa isang lugar, malalaman mo kung naka 10 kilometers ka na. Tapos meron din tong time. So hindi mo na kailangang tumingin sa watch mo habang nagbabike. May pipindutin ka lang button, lalabas yung time, magsa-cycle yung time. So napakaganda. Pero para maging accurate yung cyclocomputer mo, kailangan iset mo yung wheel size ng tama. Let's say like mine, 26 inches. 26 yung gulong ko. At iset sa millimeter kasi yung cyclocomputer na nabili ko millimeter ang tinatanggap So that's 660. Tapos nakalagay dun sa manual, you have to multiply it by 3.14. So we have 660.4 times 3.14. So 2073. Yung ano lang, i-round off mo na lang. Yung big numbers na lang or 2074. So it's right here sa manual yung computation, tire diameter in millimeters times 3.14 wheel circumference. So calculate 686, halimbawa sa atin is 660 686 times 3.14, 2154. So enter first 4 digits. So dahil yung akin is 26 inches, we got 660 multiplied by 3.14, we got 2074. Mounting bracket niya. Ito yung mounting bracket. So dito yung battery. Ito yung contact points, contact leads. Dito. So semi water resistant ito, pero hindi pwedeng ilubog. Sa ulan lang. So yan, nagla-lock. May snapping, may clicking rito, sound dito. Dito sa handlebar. With zip ties. May sticker and double lock with zip ties. Tapos ito wire papunta sa fork. So yan, ito sa gilid ng fork. Kahit nasa ang side doon, left or right arm ng fork. So usually yung cyclocomputer maraming kasamang zip ties to lock it in place. And then ito yung magnet na kakabit mo sa isang spoke. Sa isang spoke ng tire. So as you can see ngayon pa lang, kahit wala pa sa bike, meron na kagad reading yan. See? So may reading na kagad. So before you install, make sure it works para hindi na kayo mapagod kung kailangan yung ibalik. Kasi itong magnet na to, ito yung kumokontak dito sa sensor. So habang umiikot yung tire mo, so yan, kilometer per hour. Tapos ito yung time, 10:37. Right button. So yan yung odo.
Odometer, yung tinakbo ng bike. So, wala pa. 0.157. DST is distance. So, wala pa rin. Kasi bago pa to eh. 0.057. So, maximum speed. So, wala pa rin yan. Average speed. Yung average ng takbo mo for the day. Kasi, pwede mo itong i-reset eh. Distance. Halimbawa ito, distance DST, press the left button ng mga 3 seconds. Ayan, nag-reset sa 0. So, yan. Pwede mo siyang i-reset. So, now, how to input yung nakuha nating number for the computation. It's 2074. So, dito sa backside, you have to get a coin to open it up. Ito yung reset nya. Kung gusto mo siyang i-reset, remove the battery. So, iniisip nila na bagong-bago. So, that's the battery. So, maliit, hindi yung malaki. So, yan. Balik mo. So, actually, wala. Aba? Still on. Yan. So, you have to totally remove the battery. So, yan, no? Ang default niya is 2060. So, hindi yan yung atin. Yung nakuha ko sa bike ko is 2074 for a 26 incher. 2074. O, tama na. That's my number. So, kilometers. Yes, I like kilometers. Kilometers kami kasi sa Philippines eh. So now, yung time ko is nag-reset to 0. So press the left. So everything turned back to 0. Odo 0. Odometer 0. So let's put back the cap. Squeeze it tight. Semi-waterproof. Semi only. So the time is wrong, no? Na-reset din pati time. Press 2 seconds on the left button. Kasi ito actually yung mga reset eh. Kung gusto mo mag-reset ng Odo, Speedo, dito eh. Dito yung adjustment sa right button. So 0, no? It's 10:43 in the morning. 10:43. So, dahil ano lang to, black LCD, black liquid crystal display, yung mga pinapakita niya, yung battery nyo, magtatagal yun. Aabot pa yun ng 1 year or more. 1 year or more. Kasi yung sa akin, ilang years na eh. And this is auto shut off to. Pag tapos ka na mag-bike, ayan, nung 10:44 na, press the right button para maging ganyan uli. So, para sa lahat yan. Para sa lahat yan. Actually, kung pwede, press 2 to 3 seconds lang sa left bar. Halimbawa, nakita mo yan. Halimbawa yan, Odo. Gusto mong gawing 0 for the day. Press 3 seconds on the left button. Lahat. Distance for the day. Reset on the left button. Maximum. Ganun din. Average. Ganun din. Itong timer. Ganun din. So, yun. Balik ka sa time. So, nakaikot ka na. Now, so, nakaset na tayo for a 26-inch wheel. Lock it in. Tapos, check natin yung sensor. Oh, yeah.
Yeah, maandar. Look at that bicycle, oh. Upper left. May cartoon na bicycle, maandar din, oh. Ah. By the way, ano to, 230 pesos lang to. 230 pesos. The brand is Sanding. Sanding SD-548B. 14 function cycle computer. So SPD, current speed, odometer, DST, trip distance, MXS, maximum speed, AVS, average speed, TM, elapsed time, CLK, clock, scan. So, ayan, may kasamang mounting shoe. Release catch, wheel size. So that's it. Yun lang naman ang ano. So ito yung magnet instructions. So kita nyo naman, wala pa sa bike, umandar na. So sa spoke, cable ties, installation. So yan, pretty much it. Kabit na lang natin mamaya. So I have another one, cat eye. So same principle din, cat eye. Lagay lang tayo dito ng isa pa. So tanggalin natin yung sticker. Double sided sticky tape. Important na ano, sakyan nyo yung bisikleta, sakyan nyo yung bike para alam nyo yung talagang ano, viewable. So you can put in the zip ties. Ngayon naman, install the sensor on the fork. So there, yung malapit sa spoke dito yung ano sensor yung magnet sensor. Dapat yung pinakamalapit. Pag lumayo ka pa din, masyado nang malayo. Pag dito mo kinabit, masyado nang malayo. At dito lang, tapos dito yung sensor. Stripe. Gawin nyo to habang hindi pa fina-final yung zip ties para pag mag-adjust pa kayo, hindi pa naka-zip tie. Dapat kumana na to kasi tinesting na natin, di ba? So unscrew this, tapos yung yan yung magnet side dapat naka facing the sensor, magnet side. See? Nag-lock siya in place. So from this position, nakakuha tayo ng reading. So yan. From this position ibig sabihin pwede pa tayong lumapit doon sa cross point, yun ang pinakamalapit. Kung nakaangat ka dyan, pwede na. Hindi na actually gitnang gitna
either these 2 points, this point and this point, yung mga edges kaysa sa gitna. Mas okay ang contact dito sa sa gilid. Pag lumabas na tong mga yung bike tsaka yung speed numbers, ibig sabihin may magnetic contact na yan. Tap rin natin. See? May reading na, di ba? So nakakuha na tayo ng reading. Pwede na natin siyang i-screw. May reading na.